many things because we have a lot of experience with the problem arises. Antarandi Susma garu? Susma garu cheppandi. నాకు అవన్నీ తెలియదు సార్. బ్యాంకు పోలేదు ఎప్పుడు? చాలా లో నాలెడ్జ్ అందులో. ఏం లేదు, అక్కడ డిపాజిట్ మీరు చేయాలంటే చాలా ఓకే, యూ విల్ బి వెల్కమ్డ్. When it comes to the payment, your signature is not tallying. Do you have this Aadhaar card? Do you have PAN card? And all those things will also come up. Sorry, Samsarao garu. These are all experiences. No. These are the things daily we encounter. Yes. Yeah. Your signature is not tallying at the age of 70 or 70 or 75. It's a question of, the problem that normally comes up with the age. Huh? Anyway, it's good and thank you, because they should also be very careful about, nowadays, chala jarugutunnayi kada. Yes. I cannot find fault with the bankers, but okay, anyway, it's all about the services to be extended to the people like me, who do not have knowledge in banking system. It's all right, and yes, and I welcome you all. Of course, I do not know, only a few people have joined. It seems only 7 out of the 7. And one is myself, the other one may be Zoom wala. Only 5 persons are on the screen. Just now joined Nageswarao garu. So therefore only 5 persons present, even though today is Sunday, and of course it's not a fun day, I think, for us. Sunday is not fun day for us. Yeah, somebody is also joining. Yeah. Right, sir. Yesterday, I think there was so much of discussion with regard to the sampling procedures for the last 2 days. In the sense, of course, yesterday and even the last Sunday, probabilistic sampling methods, and also yesterday non-probabilistic sampling methods, where to use, how to use all those things, in what context that we have to use the sampling procedures. And those things were discussed yesterday. And now let us try to understand the very important unit number 17, also block number 5. Of course, if you go to the material block number 5, page number 164 of your material. This talks about, data collection methods, data collection, analysis, and reporting. Yes. The first thing is, then you have to select a problem. Then you have to go to the related literature. You have to collect the material related to your problem. Then you have to plan your research design. Then you should also, within the research design, you have to plan the sampling procedure or sampling. You have to plan the sampling also, how to collect the data, from whom, then what kind of sampling that we have to apply for our research and other things. Then after having done all these things, as a matter of fact, we have to collect the information by using tools. Without using or developing the tools, you cannot collect the data for your research problem. If a topic is selected, then you might have gone to the literature related to that topic. You get fair idea how to go about that. Then you plan the research design, and also you plan the sample also, the kind of sample that you have to use for your problem. And then after fixing the sampling and other things, then how to collect the data. That is very, very important. How to collect the data. For that purpose, you are supposed to have the tools. Tools means research tools. నేను టూల్స్ అంటున్నా, ఏదో సుత్తి ఉల్లి ఇట్టటివి అని చెప్పి అనుకున్నారు. సుత్తి ఉల్లి ఇటాటి కదమ్మా, ఆర్ అదర్వైజ్ ఏదో తీసుకొని కొట్టేటటువంటిది కాదు. Research tools which are meant for collection of the data related to your problem from the client. From your client. సో మీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలంటే మీ టాపిక్ సంబంధించి ఒక రీసెర్చ్ టూల్ డెవలప్ చేయాలి. ఒకటి కాదు, ఇట్ మే బి ఎట్ టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ టూల్, ఇట్ మే బి డబుల్ టూల్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ టూల్స్ ఆర్ మేబీ 4 tools or 5 tools or 6 tools. It all depends on the scope of your study, magnitude of your study. At one stage, I developed not less than 7 tools. Oh my God.
7 tools తోటి ఒకసారి డెవలప్ చేసి డేటా కలెక్షన్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులు, బికాస్ వీ డెవలప్ ద టూల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్. మీ యొక్క రీసెర్చ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్తో లింక్ అయి ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ యువర్ స్టడీస్ లింక్డ్ విత్ మెనీ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్, then you have to develop many tools also. For each category you have to develop the tools. Then what kind of tool that you have to develop? That is the question standing before us. It all depends on the nature of your problem. So there are many tools. Then of course your block number 5, which includes, there are about 1, 2, 3, 4, 5, 6. My God, there are 7 units which are included in your block number 5, which talks about data collection, analysis, and interpretation or reporting. So interpretation and reporting is also equally important, which are also included in your block number 5. The first unit, or otherwise unit number 17, is connected with methods of data collection. The second one is questionnaire and focus group techniques. Methods of data collection includes all these things. All the separate unit is devoted for this questionnaire and focus group techniques, but these are all part of your data collection methods. Then techniques of multivariate analysis. Unit number 19 connected with multivariate analysis. When so many variables are included in your research, how to analyze those variables? That talks about techniques of multivariate analysis. Next, unit number 20 is connected with the techniques of qualitative analysis. And inoperative or research can be divided into 2 categories. It's not 2, it's even 3 also. So quantitative research, qualitative research, and mixed research. These are the 3 methods of research. Quantitative research, qualitative research, and mixed research also. Most of the researchers that were trying to make effort is mixed research types. Some part of the research includes quantitative, some part of the research includes qualitative, but qualitative includes quantitative also. కానీ అన్ని కరెక్ట్గా ఉండేటటువంటి there is a thin difference in the sense. ఇది క్వాలిటేటివ్గానే ఉండాలా, క్వాంటిటేటివ్గా ఉండాలనేటటువంటి లేదండి. మీ రీసెర్చ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మీకు కావాల్సి ఉంటుందో అకార్డింగ్ టు యువర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ది ఆబ్జెక్టివ్ విచ్ ఆర్ సెట్ ఫర్ యువర్ స్టడీ, రిలేటెడ్ టు దట్ you have to follow many more methods like quantitative research, then quantitative research, then also your mixed research, both put together, quantitative and qualitative, both put together, you can call it as mixed research type. And most of the researchers includes these 2 categories of research approaches. Then qualitative one, the next one is ethics and psychological research. Yes, there are ethics, there are certain rules you have to follow. For any research, there are certain rules. Ethical ga undali, rules పాటించవలసి ఉంటుంది. You have to go by the rules. There are certain rules which are prescribed for any kind of research. It's not only for psychology. There are certain things which should not be open or disclosed. అందుకే రాస్తూ ఉంటాం మేము, రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టాము, డేటా కలెక్షన్ ముందు పెట్టే ముందు ఒక నోట్ ఇస్తాం. Your responses will not be revealed to anybody, kept confidential. It's only for research purpose. That kind of note before collection of the data or tool lo memo mundu oka note istam, so that you can freely respond to the questions of the items which are included in the tool. అని ఆ విధంగా ముందే వాడికి హింట్ ఇస్తాం. నాయన నువ్వేం భయపడగాకు, ఇది కేవలం రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసమే, నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఆ రెస్పాన్సెస్ అన్నీ కూడా ఎవరికి మేము రివీల్ చేయడము కాను, మీరు ఇచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ అనేటటువంటి రెస్పాన్సెస్ అనేటటువంటివి సిస్టమ్ని చేంజ్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. దట్ యు షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్, బికాజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ అవర్ డెవలప్మెంట్. అంతేనా? మనం చేసే రీసెర్చ్ అంతా డెవలప్మెంట్ కోసమే కదా, మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందంటే when there is research, when there is exploration, when there is a probe, when there is an inquiry, when there is an investigation కదా.
All these things will lead for development kabatti correct information ఇవ్వగలిగితేనే then that will help for making development. For that purpose only ముందే వాళ్ళకి చెప్తాం అన్నమాట. We can give such kind of hint to the fellow who has to respond to our tools. Now let us go one by one. Unit number 17, that is methods of data collection. Already I told you, for data collection purpose, we are supposed to have the tools, and these tools have to be developed by the investigator, or the tools which are already developed, and if they are relevant to you, you can also adopt those tools which are developed earlier by the researchers. అర్థమవుతుందా? మనము డెవలప్ చేయవలసి ఉంటుంది రీసెర్చర్గా. మీరంతా రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యు ఆర్ సపోజ్ టు డెవలప్ ద టూల్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఆల్సో, ఫాలోయింగ్ ద లిటరేచర్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ యువర్ గైడ్. అలా కానప్పుడు కొన్ని ఆల్రెడీ మీ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి స్టడీస్ ఇంతకు ముందు ఉన్నట్లయితే కొన్ని, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ స్టడీస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ టాపిక్ అండ్ దోస్ రీసెర్చర్స్ who have developed the research tools, you can also adopt those tools if they are okay, if they are relevant to you. వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలా. దిస్ ఇస్ ద అడాప్టెడ్ టూల్ విచ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ సుమా గారు ఆర్ అదర్వైజ్ నాగేశ్వరరావు గారు. రెఫరెన్స్ అదే ఇప్పుడు ఎథికల్ అంటున్నాం కదా, ఎథిక్స్ అంటున్నాము. ఎవరో డెవలప్ చేసినటువంటి టూల్ యూ కెనాట్ ఓన్. You cannot own that tool as yours. కాబట్టి ఈ టూల్ అనేటటువంటి పలానా వ్యక్తి పలానా ఇయర్ డెవలప్ చేశాడు, therefore I am adopting because it is relevant to my studies అని అలా ముందే మీరు ఆయనకు రెఫరెన్స్ ఇవ్వగలిగినట్లయితే తప్పుండదు. అలా ఇవ్వని పక్షంలోనే పొరపాటున ఎవడైతే తెలుస్తుందో వాడి యొక్క టూల్ మీరు డెవలప్ చేసినట్టు తెలిస్తేవాడు, దట్ ఫెలో విల్ ఆల్సో గో టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. He may file a case against you for using his tool without referring to his name or her name. So there are ethics. When those topics come, we can also discuss. Now let us try to understand methods of data collection, unit number 17. And this you see the observation is one of the tools, one of the methods of data collection. Observation, one of the methods of data collection. Then under that, the observer, how should be the observer? Then sampling of behavior, how to sample the behavior. Then types of observations, participant observation, non-participant observation, difference between participant observation and non-participant observation, interview also. This is another method of data collection. So another method of data collection. The first one is observation method. If that particular method is required for you, you can use that observation method for data collection. Suppose if your topic demands interview, then you have to use this kind of interview method. Under that you can find structured interview, unstructured interview, advantages and disadvantages of interviews, important sources of errors in interview, selection and training of interviewers. This is most important. ఎవడైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారో, ది ఫెలో హూ ఇంటర్వ్యూస్, వాడికి ముందు మంచిగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి హౌ టు కండక్ట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అనేది. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం టీవీలో చూసేటటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నాం కదండి, అలా పెడతామా? యాంకర్గా పెడతామా మనము? యాంకర్గా ఎవరిని పెడతారు? ఒక సినిమా ఏదో రిలీజ్ చేయబోతుంటే సినిమాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ పిలిపించి ఒక ఇంటర్వ్యూ పెడతారు కదా, ముందే చూపిస్తారు ఆ సినిమా వాళ్ళకు యాంకర్స్కి. చూపించిన తర్వాత దెన్ ది ఇంటర్వ్యూ విల్ టేక్ ప్లేస్. అంటే ఆ నాలెడ్జ్ అంతా ఆ ఇంటర్వ్యూయర్కు రావాలా. అప్పుడు దెన్ అది ఎలా ఎందుకుంది, ఇది ఎలా ఎందుకుంది, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, ఈజ్ ఇట్ నెససరీ, దెన్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్, why, what, when, where, how, and who. These are all 6 honest serving men who can come to a rescue when you are in problem. So interviewer కు ఉండవలసినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉండాలా. why, what, where, how, whom, how.
హూ అనేటటువంటివి కదా. ఈ క్వశ్చన్స్ వేసుకోగలిగితేనే ఆయన ఇంటర్వ్యూయర్ కాగలుగుతాడు, లేకపోతే కాలేడు. రైట్, ఓకే. Now let us try to go straight away into the observation. So observation, the methods of data collection law: observation, interview, questionnaires, and ratings case. These are the 4 methods of data collection which are listed out in this particular material which is applied to you. Observation, interview, questionnaires, and rating scales. You will be rated. Suppose if you ask me, ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను, పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ అనేటటువంటి వచ్చినప్పుడు హౌ ఇస్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ డాక్టర్ బి కృష్ణారెడ్డిస్ టీచింగ్ అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, దానికి సంబంధించి ద రీసెర్చర్ హ్యాస్ టు డెవలప్ ద రేటింగ్ స్కేల్. That rate has to be given by those people who are exposed to the teaching of Dr. B. Krishnareddy. ఆయనకు టీచింగ్కు ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ ద జడ్జెస్, దే ఆర్ ద క్లయింట్స్. వాళ్ళకు రేటింగ్ స్కేల్ ఒకటి డెవలప్ చేసి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి ఆ టీచింగ్ సంబంధించి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంది అనేటటువంటిది వాళ్ళు రేట్ చేస్తారు. ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్, ఎక్సలెంట్, వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ అని ఇట్లా పెడతాం మనం అన్ని కదా. ఆల్ దోస్ అడ్జెక్టివ్స్: ఎక్సలెంట్, గుడ్, average, poor, very poor. That is 5-point rating scale. అంతేనా? అవునా కాదా? అంటే 5 ఆల్టర్నేటివ్స్లో ఆ టీచింగ్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం రేట్ చేస్తున్నాము. ఒక్కొక్క దానికి ఒక వెయిటేజ్ కూడా ఇస్తాం. ఎక్సలెంట్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్ ఐటమ్, దాని నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి మన టూల్లో. కృష్ణారెడ్డి గారి యొక్క టీచింగ్ అంత వరస్ట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదో, దట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్. దానికి అగనెస్ట్గా ఏం చేస్తున్నాము మనము? 5 అడ్జెక్టివ్స్ లాంటివి లేక రెస్పాన్సెస్ పెడుతున్నాం. స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ, అగ్రీ, అన్డిసైడెడ్, డిసగ్రీ, స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ. స్టేట్మెంట్ ఏంది ఇక్కడ చెప్పండి? స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ సార్. ఏమని స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉందమ్మా? స్టేట్మెంట్ పూర్ టీచింగ్ అనేసి అది చెప్తున్నారు కదా. అంటే ఆయనంత చెత్త టీచింగ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు అనేటటువంటిది. ఇక్కడ మనం పెట్టినటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ రెస్పాన్సెస్ ఏంటి? స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ, అగ్రీ, అన్డిసైడెడ్, డిసగ్రీ, స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ. ఇప్పుడు సుమా గారు స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ పెట్టారు కాబట్టి మీ యొక్క వెయిటేజ్ అది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి యూ గెట్ 5 స్కోర్. 5-point స్కేల్ కదా. యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్, యు ఆర్ కంప్లీట్లీ డిసగ్రీయింగ్ దట్ వన్. అదే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, దానికి స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ లేకపోతే అగ్రీ పెడితే అక్కడ ఏమవుతుంది? దాని యొక్క స్కోర్ 1 అవుతుంది కదా. అగైన్స్ ద మైనస్ స్టేట్మెంట్ మీరు చేసే రెస్పాన్స్ని బట్టి దాని యొక్క స్కోర్ అలాగా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ క్వైట్ హ్యాపీ సుమా గారు, మీరు స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ ఆ స్టేట్మెంట్ ఏకీభవిస్తున్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ నేను టీచింగ్ కొద్దిగా సఫలీకృతం అయినానేమో. ఐ డోంట్ నో. యా, లెట్ us see. అది వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుందాం. నౌ లెట్ us go into this observation methods. Observation method which can be employed for data collection. Then everyone observes the actions of others. ప్రతి చోట మనం చేసేటట్టు మనకు తెలియకుండా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. Then we look at other persons and listen to them. They talk. అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళ టాక్లు కూడా మనం వింటూ ఉంటాం కదా. వాడు చెప్పే నిజమా కాదా అని చెప్పి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కదా. వాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాని యొక్క మీరు చూస్తుంటారండి దీంట్లో, ఎస్పెషల్లీ సైకాలజిస్ట్ కానీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసే వాళ్ళకి వాడి కళ్ళు పైకి కిందికి ఒక విధమైనటువంటి సస్పెక్ట్ చేసేటటువంటి ఉద్దేశంతో నడుస్తూ ఉంటాయి. మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఐస్. వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? మాట్లాడుతుంటాడు, కన్ను పైకి కిందికి అటు ఇటు రౌండ్గా తిప్పుతాడు.
దాంతో వీడి యొక్క యాక్షన్స్కి వాడు చెప్పేటట్టు మాటలకి ఏమన్నా తేడా ఉందని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అప్పుడు నాలాంటి సైకాలజిస్ట్ కాబట్టి వీడు ముందే అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. వీడు ఏదో నా మీద ప్రయోగిస్తున్నాడు, కళ్ళను పైకి కిందికి నా దగ్గర నుంచి ఏదో రాబట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఆర్ టెంప్టింగ్ మీ అనేటటువంటిది. I think you find these kind of investigating authorities or agencies మీరు పనిచేసే వ్యక్తుల యొక్క మూమెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఐ మూమెంట్ చూస్తే సంథింగ్ డిఫరెంట్ కూడా కనపడుతుంది అండి. వాళ్ళు మొత్తం ఐసో కాదు, శరీరం అంతా వాళ్ళకు ఉండేది మొత్తం ఐసే. వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి అయిన చెప్తాం కదా, వాటిని ఏమంటారండి, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కదా, జ్ఞానేంద్రియాలు. స్కిన్ కూడా ఇది చేయగలుగుతుంది, నోస్ చేస్తుంది, ఇయర్ చేస్తుంది కదా. సో అట్లా వీళ్ళకు మొత్తం శరీరం అంతా వాళ్ళకి ఆల్వేస్ సస్పెక్టింగే జీవితం అంతా. దొరికిన పొరపాటున బై మిస్టేక్ ఎవడన్నా ఇంకంతే వాడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకుంటారు అనుకుంటా పీపుల్. అబ్బో ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా వస్తున్నాయి కదా, సిబిఐ ఎంక్వైరీస్ అంటారు, 4-5 సార్లు రప్పిస్తారు, లేకపోతే ఒక పోలీసు, మరొక వైపు సిబిఐ, మరొక వైపు సిఐడి, మరొక వైపు ఈ మధ్యనే ఢిల్లీలో ఏదో అగెనిస్ట్ సమ్ పొలిటికల్ లీడర్, దాన్ని ఏమంటామండి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్. ఈ మధ్యన వచ్చింది ఢిల్లీలో ఒక సారా స్కామ్కి సంబంధించి కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయితే పిలిపించారు. దానికి బెంబేలెత్తిపోతున్నారు అంతా. ఏమడుగుతారో, ఎలా అడుగుతారో, ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తారో, ఎలా మనం ఇబ్బంది పెడతారో. సరే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడుతుంటే అబ్జర్వేషన్ అనేటటువంటిది, మాట్లాడేటప్పుడు తర్వాత వాడు ఏ విధంగా వాడి యొక్క ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎట్లా ఉన్నాడు, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ ఫీలింగ్స్, మోటివేషన్ and intention of others on the basis of observation. You can study all these things. Motivation, feelings, intention of that candidate. And you can infer the characteristics of those people who are under observation by using this observation. మీ క్లాస్ రూమ్లో కూడా మీరంతా టీచర్సే కదా. సుమా గారు మీరు టీచరేనా? మీరంతా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. టీచింగ్ చెప్పేటప్పుడు సారు బోర్డుకు కంప్లీట్గా ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు షో ఈజ్ బ్యాక్ పోర్షన్ టు ద స్టూడెంట్స్. వాడి కన్ను ఒకవైపు స్టూడెంట్స్ మీద ఉండాలి, ఇంకొక కన్ను బోర్డు మీద ఉండాలా. అర్థమైందా? అంటే దట్ మీన్స్ ఈజ్ హై, హిస్ ఐబాల్స్ టు రొటేట్ 360 degrees, 360 degreesలో తిరగాలమ్మా. అప్పుడు ఏ కార్నర్లో ఎవరు ఏదో చేస్తున్నారో ఆ టీచర్కి అర్థమైపోయి అక్కడ కొద్దిగా దృష్టి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హీ కెన్ పుట్ సమ్ అటెన్షన్ ఆన్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ అటర్ నాన్ సెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్. మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చును, లేకపోతే నడుస్తున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చును, లేకపోతే ఇంకో విధమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చును. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ స్టడీ. కానీ ప్రతి ఒక్కరిని సస్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని వేలేస్తారు. మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే సొసైటీలో వీడు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు, వీడు దిస్ ఫెలో ఈజ్ అబ్నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బికాస్ ఈ సస్పెక్టింగ్ ఎవ్రీబడి. కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్త కూడా ఉండాలి. మా సైకాలజిస్ట్ అంటే చాలా మంది భయపడతారు. అందుకే ఎప్పుడు చెప్పగాకండి నేను సైకాలజిస్ట్ అని చెప్పి పరిగెడతారు మీ దగ్గర నుంచి. ఎవరైనా దగ్గరకు రాకుండా దూరం కూడా పరిగెడతారు. సో మీకు చెప్తున్నాను, అది మీరు పాటిస్తారు లేదా మీ విషయాలు. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అబ్జర్వేషన్. This day by day kind of observation of most people, however, is unsatisfactory for science. Science prakaram idi anta satisfaction ga ledu observation. So ante the information that you get through the observations, it may not be scientific at times. It cannot accept also. Meer observations so meer observation anta correct anukoneru. Ade cheptundi, it is unsatisfactory to the science అని చెప్పి. Science ఏం మాట్లాడితే which is to be provable. Just by looking at a person you cannot gaze or you cannot judge. సారును చూసిన వెంటనే అబ్బా సారు ఎంత మంచివాడు అనుకుంటాం, కానీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఎవరికి తెలుసు, చెప్పలేం కదా.
నవ్వుతూనే ఉంటాడు. ఆ నవ్వును చూస్తేనే లోపల ఏదో ఉన్నట్టు అర్థమైపోతుంది మనకు. వీడు నిజంగా నవ్వుతున్నాడా లేకపోతే ఒక విలన్ నవ్వుతున్నాడా అని. విలన్ నవ్వు వేరు, హీరో నవ్వు వేరమ్మా. సిమిలర్ ఇస్ ద కేస్ హియర్ ఆల్సో. అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి సారు. ఎవరు? ది ఫెలో హూ ఈజ్ అబ్జర్వర్, హూ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్. సో అబ్జర్వేషన్ refers to watching and listening to the behavior of other persons over time without manipulating and controlling it, and record findings in ways that allow some degree of analytical interpretation and discussion. మీకు ఒక విధమైనటువంటి అనాలిసిస్కు వీలు పడేటట్టు వచ్చేంత వరకు యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ క్యాండిడేట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. టుడే హిస్ అబ్జర్వేషన్ మే బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. Tomorrow that observation may also change. It may not be the same. Some other kind will also happen. So therefore you have to observe that candidate over a period of time till you get some kind of understanding about that person. కదా? సో ఒక మొదటి చూపులోనే అంత ఏదో మొత్తం అలా పడిపోతే అంత గోయిందా. ఇట్లా మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం కదా. తొలి చూపులోనే పడిపోయినారని చెప్పి అంటుంటాం. సారీ, ఐ డోంట్ లైక్ టు మెన్షన్ దట్. You might have got also the inference out of my statement. అర్థమై ఉంటుంది. వాడు మంచోడు బొరగున్నాడంటే అంతే గోయిందరా. పెళ్ళైన తర్వాత నా రకం కనపడుతుంది అనుకుంటా. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్. దట్స్ ద రీజన్ వై సైన్స్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ దిస్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. బట్ ఎనీవే యూ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. దెన్ హౌ షుడ్ బి ద అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉండాలనేటటువంటిది. ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ the observer himself. In behavior observation, the observer is both a crucial strength and a crucial weakness. Idi crucial strength observer అనేటటువంటి strength, అది కూడా వాటి వీక్నెస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా, ఒక్కోసారి ప్రతి ఒక్కదాన్ని సస్పెక్ట్ చేయడాలు, ఉన్నది లేనట్టుగాను లేనిది ఉన్నట్లుగాను, అంతా వాడికి అపనమ్మకము. చాలా మంది చూస్తుంటామండి. పీపుల్ కెనాట్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ ఎట్ ఆల్ కదా. ఆల్వేస్ డైలమాలో ఉంటారు. దే ఆర్ ఇండిఫరెంట్ పీపుల్. దే కాంట్ బికమ్ లీడర్స్ ఆల్సో. అందుకే చెప్తారు, ఇటువంటి వ్యక్తి అంటే ఒక ధైర్యంగా డెసిషన్ తీసుకోలేనటువంటి వాడు ఈజ్ నో మోర్ ఏ లీడర్, విచ్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఈజ్ నో మోర్ ఇండిఫరెంట్ లీడర్షిప్ అంటుంటాం. దాన్ని ఇండిఫరెంట్ లీడర్షిప్, లెస్ ఎస్ ఎ ఫెయిర్ లీడర్షిప్ దాని పేరు. Less is a fair leadership and people, they cannot take decision. They cannot take that side or this side. మధ్యలో న్యూట్రల్గా ఉండిపోతారు. న్యూట్రల్గా ఉండేవాడు నడిపిస్తాడు దేశాన్ని. దట్ ఈస్ హియర్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్త్ రెండు కూడా ఉంటాయి అబ్జర్వర్కి. ఆయన చేసేటటువంటి ఒకసారి స్ట్రాంగ్గా కనపడుతూ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి వీక్నెస్ కూడా కనిపి. హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పాయింట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీక్ పాయింట్ ఆల్సో. ది స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ దట్ the observer can relate the observed behavior to the constructs or variables of a study. వాటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే వీడి యొక్క బిహేవియర్ దేనికి సంబంధించి అయి ఉంటుంది అనేటటువంటిది రిలేట్ చేయగలడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాడు చాలా ఇండిసిప్లైన్గా ఉండి ఉంటాడు క్లాసు అనుకుందాం. ఈ ఇండిసిప్లైన్కి కారణం ఏంటి ఉంటాయంటే, ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమా, is the problem that is at home, or problem with the parents, or problem with the friends in the classroom itself, or problem with the teacher himself or herself kada. ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్స్ అంటాం, ఆర్ వేరియబుల్స్ అంటాం. సో లవ్ కావచ్చు, ప్యాషన్ కావచ్చు, అఫెక్షన్ కావచ్చు, ఆల్ దీస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్స్. అంటే ఒక రీజన్స్ అని చెప్పుకోవాలి మనం. వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. వై దట్ ఫెలో ఇస్ బిహేవింగ్ లైక్ దిస్ అని చదివినప్పుడు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, వాళ్ళతో మాట్లాడితే, వాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి దానికోసం మాట్లాడేటటువంటిది ది వర్డ్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇస్ కన్స్ట్రక్ట్స్. కన్స్ట్రక్ట్ రీజన్స్, వేరియబుల్స్. సో వాటి వల్ల వచ్చేటటువంటి బిహేవియర్ కదా. ఈ రీజన్స్ వల్ల వాడి యొక్క బిహేవియర్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు అనుకుంటుంటాం కదా, ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది ఉండారండి, ఫిజికల్గా ప్రజెంట్ ఉంటారు కానీ బట్ దేర్ మైండ్ ఈజ్ సమ్వేర్. ఎక్కడ ఉంటుందంటే వాడి మైండ్ మాత్రం మదన పల్ల ఉంటుంది, బాడీ మాత్రము సార్ చెప్పే క్లాస్ ముందు ఉంటుంది.
పాపం ఎక్కడో ఉంటాడు ఆయన కదా, అట్లా ఉండకూడదు. అట్లా ఉన్నప్పుడే కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఈస్, ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి ఆ బిహేవియర్ దీనివల్ల అయి ఉంటుంది అని అనుకుంటాడు. అయి ఉంటుందని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు వాటిని అబ్జర్వ్ చేయాలి కరెక్ట్గా, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ కదా. ఎందుకు వాడు ఈ విధంగా అసలు ఎవరికి పట్టనట్టు ఉంటున్నాడో, మొత్తం ఏదో అయిపోతున్నాడు అనేటటువంటి చాలామంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం కదా. ఎవరితో అవసరం లేకుండా ఒంటరిగా ఉండడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఎప్పుడైతే మార్కులు తక్కువ వస్తాయో, ఎస్పెషల్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్, యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. వాళ్ళందరూ ఒంటరిగా వదిలిస్తే చాలా కష్టమైపోతుంది. డోంట్ ఇంప్రిజన్ దెమ్ ఇన్ ద డార్క్ రూమ్. వదిలిపెట్టకూడదు ఒంటరిగా వాళ్ళని. చాలా దూరం వెళ్ళిపోతారండి తక్కువ మార్కులు వచ్చే వాళ్ళకు, ర్యాంక్స్ రాని వాళ్ళకు, ఎస్పెషల్లీ హై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండేటటువంటి వ్యక్తులకి కదా. వాళ్ళకు లో మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఆ బిహేవియర్లో ఉండేటటువంటి అన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే భయపడిపోయేటటువంటి విధంగా ఉంటుంది ఆ వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి. అక్కడ వాడు ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ మూమెంట్లో. సో కొద్దిగా పేరెంట్స్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ మాట్లాడుతూ ఉండాలి మనం. అలా మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అని అలా చేసేటటువంటి దట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్. బట్ వీక్ పాయింట్ ఏంటంటే, వన్ ఆఫ్ ద రికరింగ్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ బిహేవియర్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్. చేయలేకపోవడం, ఆ బిహేవియర్కి తర్వాత ఈ కన్స్ట్రక్ట్కి నాట్ ఏబుల్ టు బ్రిడ్జ్, ఆ రీజన్స్ తెలుసుకోలేకపోవడం, that is the weakness. So the researcher cannot bridge the gap between the construct and the behavior also. That means a poor researcher can do it. With all the observations, he is not able to say these are the reasons that are meant for this kind of behavior that is expressed by the individual in the classroom. అని చెప్పలేకపోవడం అనేటటువంటిదే ఒక వీక్నెస్. స్ట్రెంగ్త్ ఏమో రీజన్స్ చెప్పగలగడం ఆ బిహేవియర్కి, చెప్పలేకపోయేటటువంటిదే వీక్నెస్ కింద మనం లెక్క వేసుకోవాలి. కాంపిటెంట్ అబ్జర్వర్స్ అండ్ వెల్ మేడ్ అబ్జర్వేషన్స్ హెల్ప్ బ్రిడ్జ్ దిస్ గ్యాప్. అందుకనే సైకాలజీ చదివినటువంటి వ్యక్తులే దీన్ని మంచిగా అర్థం చేసుకుంటారని నా అభిప్రాయం. బిహేవియర్ అంటే సైకాలజీ కదా. స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సైకాలజీ. అంతేనంటారా? అయ్యగారు ఫస్ట్లో అనుకున్నారు సైకాలజీ అంటే ఫిలాసఫీ అని, ఫిలాసఫీ నుంచి వచ్చిన ఒక బ్రాంచ్ అని, ఇది ఒక సెల్ఫ్ అని, లేకపోతే సోల్ అని, దాని తర్వాత మైండ్ అని, దాని తర్వాత ఇంకోటి ఆత్మ అని, ఇవన్నీ పోయి చివరికి సైకాలజీ డెఫినేషన్ ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. ఈ బిహేవియర్ అనేటటువంటిది అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద బిహేవియర్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సైకాలజీ. సో దేర్ ఫోర్ అబ్జర్వ్ అనేటటువంటి వాళ్ళు చాలా కాంపిటెంట్గా ఉండాలండి. ఏది పడితే అది తీసుకొచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేసేది కరెక్ట్ అంటే కుదరదు. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అన్ ఇండివిజువల్. అది ఇస్తే పొరపాటు మీ వాడికి ఈ విధంగా సైకలాజికల్గా డిజార్డర్స్ ఉన్నాయండి, మీ వాడు పనికిరాడని నేను చెప్పామనుకున్న తల్లిదండ్రులకు మొత్తం ముంచినట్టే ఆ ఫ్యామిలీని. వీడు ఎవడో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి, సైకాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి కూడా. సో దట్ కైండ్, అదే చెప్తాం ఎథిక్స్. ఆ ఎథిక్స్ లేకుండా, తెలియకుండా తెలిసినట్టుగా బిహేవ్ చేసి వీడికి పలానా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తే వాడిని సైకలాజికల్గా ముంచేసినట్టే లెక్క. హీ కెనాట్ బికమ్ ఎ రైట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఏమంటారు సుష్మా గారు? అవును సార్. అసలు మొత్తమే నేను చెప్తున్నానండి. దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ సైకలాజికల్లీ వీక్, ఈవెన్ దో దట్ ఫెలో ఇస్ 150 kg weight, but his weight would be even not more than 1 kg when it comes to the mind region. 150 kg ఎత్తగలిగినటువంటి ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నవాడు, వాడు సైకలాజికల్గా వీక్ అయితే 1 kg కూడా ఎత్తలేడు. శరీరం అంతా చెమట, స్వేదము, జారిపోవడము, కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడము. అందుకే సైకలాజికల్గా ఎవరిని కూడా నీకు చేత కాదు అనకూడదు. డోంట్ సే నో టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. స్కూల్కు చిల్డ్రన్కు పంపించే ముందు, మరి నువ్వు అల్లరి చేసినావు అంటే మీ టీచర్ తంతదిరా అంటే వాడు రెండోసారి పోడు, రెండవ రోజు స్కూల్కి పోడు.
టీచర్ తంతది, టీచర్ కొడుతుంది, టీచర్ తిడుతుంది. టీచర్ మీద మీరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెబుతున్నారు పాపం, ఎంత మంచి టీచరు కదా. అటువంటి నెగటివ్ సెన్స్తో చెప్పగాకండి, కానీ చెప్పేటటువంటి విధానం మార్చండి. ఇట్లా చేస్తే ఎంత మంచిగా ఉంటుంది. వా, కొద్దిగా సింపుల్ కరెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి, వండర్ఫుల్, వావ్, నెక్స్ట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్, ఐఎమ్ షూర్ విల్ అచీవ్ ఇట్. అదే కదా చెప్తాము. ఇప్పుడే నేను చూస్తున్నా ఒక క్రికెట్ దెబ్బతో సుమారుగా 5 వికెట్లైనా పోయినట్టున్నాయి మన ఇండియా వల్ల, వితిన్ 40 or 50 రన్స్లో. ఇప్పుడు ఏమైందో తెలియదు. ఎంత ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ బిహేవియర్. సైకలాజికల్ బిహేవియర్ అంటే ఆ బాల్ కూడా భయపడిపోతా ఉంటే వాడు ఇమీడియట్గా అవుట్ అయిపోతాడండి. అది వచ్చి ఎక్కడ కొట్టుకుంటుందో, నేను అవుట్ అయిపోతానేమో అని ఇట్లా అనుకుంటా ఉంటే వాడు అవుట్ అయిపోతాడు. మొత్తం మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఆ మిడిల్ స్టంప్ ఇట్లా పైకి జంప్ చేస్తుంది. ఆ టైం ఆయన చూసుంటారు మీరు ఎన్నిసార్లు జంప్ చేసిన ఆ విధంగా. దట్ ఈస్ ద వీక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్ ద క్రికెటర్స్ ఆల్సో. అందుకే వాళ్ళ చుట్టూరు సైకాలజిస్ట్ ఉంటాడు వాళ్ళ దగ్గర. Psychologists, those people who are failing all the time, they need such kind of motivation to get strength again, to rebat with vigor. Every field of psychology అనేటటువంటి కంపల్సరీ అయిపోయిందని ఈ మధ్య కాలంలో. ఈవెన్ ఇండస్ట్రియల్ సైకాలజీ అవసరము, స్టూడెంట్స్ సైకాలజీ అవసరము, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సైకాలజీ అవసరము. దీస్ ఆర్ ఆల్ meant for uplifting the self confidence of the human beings to achieve something better. So anyway, next one is sampling of behavior. Sampling is a way of obtaining observations. Before using an observation system in actual research, and how the system will be applied must be decided. For example, if classroom behavior of teacher ought to be observed, how will be the behavior of the sampled? A sampling plan of some kind must be devised and used. సో వాడిని కొంతమంది టీచర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే శాంపుల్స్ను మీ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉండాలా టు అబ్జర్వ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ టీచర్. శాంప్లింగ్ ఆఫ్ బిహేవియర్, ఆ బిహేవియర్ని మనం స్టడీ చేయాలంటే మన దగ్గర ఒక టూల్ అనేటటువంటిది ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఒక సిస్టమ్ లాంటిది మన దగ్గర వీ హ్యావ్ టు డివైజ్ అ సిస్టమ్ త్రూ విచ్ వీ క్యాన్ స్టడీ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద టీచర్స్. How will the behavior be sampled? ఆ బిహేవియర్ ఎలా మనం శాంపుల్ చేయవచ్చు అనేటటువంటిది. A sampling plan of some kind must be devised and used. There are two aspects of behavior sampling. First one is event sampling and the second one is time sampling. ఆ బిహేవియర్ను ఎలా మనం శాంపుల్ చేయవచ్చు అనే దానికోసం there are two methods. One is event sampling and the next one is time sampling. Event sampling is the selection for observation of integral behavior occurrences or events of a given class. క్లాసులో ఏదైనా యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు you can observe. So all those observations will come under event sampling. Events, any activities that are occurring in a classroom during that time, how was the behavior? You can sample them under event sampling. Then time sampling. Time sampling is the selection of behavior units for observation at different points in time. ఒకేసారి కాకుండా డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఆ టీచర్స్ యొక్క బిహేవియర్ స్టడీ చేయడము. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు శాంపుల్ ద బిహేవియర్. ఫస్ట్ సాంప్లింగ్ ఈజ్ ఈవెంట్ సాంప్లింగ్. దట్ మీన్స్ when the activities are in progress in classroom, you can study the behavior of that teacher. Then the second sampling is time sampling. That means different points of time you can observe the behavior of the teacher. ఒకే టైంలో మొత్తం బిహేవియర్ తెలియదండి. యాక్టివిటీస్ అప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటుంది, టీచింగ్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ యూజింగ్ యాక్టివిటీస్ మరోలాగా ఉంటుంది. అసలు అలా కాకుండా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా. ఇట్లా యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టీచర్. ఓకే, next one is types of observation. ఇంతవరకు that is all about the introduction related to observation. Types of observation means there are two types. Number one is participant observation. Number two is non-participant observation. ఇప్పుడు నేను మీ క్లాసులో ఉందనుకోండి, ఒక ఆఫ్లైన్ క్లాస్ పెట్టామనుకోండి,
నేను మీ అందరి యొక్క బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, మీకు తెలియకుండా మీలాగనే ఒక పార్టిసిపెంట్ లాగా, ఒక్క స్టూడెంట్ లాగా, సైకాలజీ సెకండ్ ఇయర్ కదా మనము, సైకాలజీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ లాగా వచ్చి కూర్చొని మీ మధ్యలో కూర్చొని మీ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉందో స్టడీ చేయడం అనేటటువంటిది. యూ డు నాట్ నో దట్ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ యూ, ఐఎమ్ రికార్డింగ్ యువర్ బిహేవియర్ వితౌట్ యువర్ నోటీస్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్. Next one is non-participant observation. Without participation with the subjects, you would be observing the behavior of the students from the outside the classroom also. కదా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది చాలా చెప్తున్నారండి. ప్రతి అది ఫ్యాషన్ అయిపోయిందో లేకపోతే ఏదన్నా మీలాంటి వాళ్ళకు చూపించడానికి అదేదో సీసీ కెమెరాలు పెట్టినామని చెప్పి కదా, సీసీటీవీలు పెట్టడము, క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆ ప్రిన్సిపల్ దగ్గరనో లేకపోతే చైర్మన్ దగ్గర పెట్టుకోవడాలు, క్లాస్ రూమ్ ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడాలు కదండి. దట్ ఈస్ విల్ ఆల్సో కమ్ అండర్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ కదా. అక్కడికి వెళ్ళకుండా మీ యొక్క బిహేవియర్ను నేను బయట నుంచి చూసి, అంటే తెలియకుండా వాళ్ళకు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు అలానే చేయవచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ బై యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డివైస్. ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు సీసీ కెమెరాస్ ఏదో అంటాం కదా, అవి మీ దగ్గర కూడా ఉండి ఉంటాయి అనుకుంటా. మీ క్లాసెస్ ఎవరైతే టీచర్స్ ఉంటారో, ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో, ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అటువంటి కెమెరాస్ అన్ని, ఆల్ దోస్ కెమెరాస్ ఆర్ అరేంజ్ టు అబ్జర్వ్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్, ద టీచర్ విల్ బి కాట్ ఆల్సో. ఉన్నాయా మీ దగ్గర? ఎగ్జామినేషన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి సార్, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి సార్. సీసీ కెమెరాస్ కాపీ కొడుతున్నారా లేదా? అవి ఉంటాయి. ఎగ్జామినేషన్ కాక ముందు కూడా క్లాస్ జరిగేటప్పుడు ఉంటాయమ్మా. విద్యారెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారా? విద్యారెడ్డి గారు, మీకు తెలిసిన లేదో, మీ మెడికల్ ఫీల్డ్ లోనే బయట నుంచి పేషెంట్స్ యొక్క బంధువులు ఏం చేస్తారంటే, ఇఫ్ ద ఆపరేషన్ ఆర్ సర్జరీ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, వాళ్ళు చూసేదాని కోసం బయట కెమెరా పెట్టించి అంతా జరిగే ప్రాసెస్ అంతా చూపిస్తారు కూడా. ఇంకా ఉస్మానియాలో అంతా డెవలప్ లేదు సార్. ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తారు తల్లి? మొత్తం రేపమ్మ అంతా మొత్తం కలియుగం కూడా ఇదైపోతా ఉంటే ఎట్లా ఇట్లా ఉంటే ఉస్మానియా లేదని చెప్పి వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్స్ కూడా వస్తే ఇదంతా ఐ థింక్ ఫారిన్ నుండి ఎక్స్పర్ట్ కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు. whenever the fellow who is making surgery, administering the surgery, will be getting some kind of guidance from the foreign fellow who is expert also. That's how. అలా ఉందండి విద్యారెడ్డి గారు, మీ వాళ్ళకి చెప్పండి. సూపరింటెండెంట్ విద్యారెడ్డి, మీ సూపరింటెండెంట్ గారు ఎవరు చెప్తాను నేను, చెప్పండి. ఏమమ్మా ఇంకా మనం బీసీలు డాక్టర్ నాగేందర్ గారిని రేపు పోయినప్పుడు కనెక్ట్ చేయండి నాకు. ఎట్లా సార్ ఇంకా మీరు ఎప్పుడో బీసీలో ఉంటాయని చెప్పి అడుగుతాను నేను. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్. అంటే అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, హౌ దే ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, and they do not know that you are behaving also. Sorry, you are observing. అంటే వాళ్ళకి తెలియదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది బయట నుంచి. నన్ను ఎవరు ఈ మధ్యకాలంలో అడిగారు, ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక పెద్ద రిపోర్ట్ ఇచ్చాను. క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఒక అబ్జర్వేషన్ అయితే, క్లాస్ రూమ్కి వెళ్లకుండా బయట నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టా. సో ఎలా ఉంది మా యొక్క డైనమిక్స్, క్లాస్ రూమ్ డైనమిక్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి అడిగారు నన్ను. హౌ ద క్లాస్ రూమ్ డైనమిక్స్ అంటే ఇవే, అక్కడ జరిగేటటువంటి తంతాలన్నీ. All those activities come under dynamics that are happening in the classrooms. టీచర్ ఎలా చేస్తున్నాడు, స్టూడెంట్స్ ఎలా చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ అయితే, చిన్నపిల్లలు అయితే వాడు పెన్సిల్తో ఆటలాడుతుంటారు ఇట్లా పెట్టుకొని. నాకు ఒకసారి నవ్వు కూడా వస్తుంటే, అబ్బా ఎంత మంచిగా చేస్తున్నారు క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పి. వాడు పెన్సిల్ తెచ్చుకోడు, బయట పక్క పోతాడు, వాడిని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు, లేకపోతే తిరుగుతుంటాడు. వాడిని కంట్రోల్ చేయాలా, ఈమె లెసన్ చెప్పాలా, ఇదంతా అబ్జర్వేషన్ చేసి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి చైర్మన్ గారు, అమ్మా నీకు ఏమి ఇది లేదా, ఆర్ యు నాట్ కాంపిటెంట్ టు కంట్రోల్ యువర్ క్లాస్ అని చెప్పి ఈయన అడుగుతాడు. దట్స్ హౌ ఓన్లీ నౌ ద సిస్టమ్ ఈజ్ డెవలప్డ్. టెక్నో బౌండ్ సిస్టమ్, టెక్నో పెడగాగా అంటే ఇదే కదా. సో ఆ విధంగా నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అండి. సో ఈ రెండింటిలో కూడా పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్లో దే ఆర్ మెరిట్స్ ఆల్సో డిమెరిట్స్. అలాగే నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్లో కూడా మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ కూడా ఉంటాయి. In participant observations, the observation is done in a natural setting.
ది ఇన్వెస్టిగేటర్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ ద బిహేవియర్ ఇన్ రియలిస్టిక్ మేనర్. కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతాడు వాడు, అక్కడ వాడు పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి. సో దట్ మే నాట్ బి ద కేస్ విత్ రిగార్డ్ టు నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్. సో నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే, సిన్స్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ is usually structured, the obtained data are more realistic and representative. సో నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్లో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ముందు రెడీ చేసుకుంటాడు, ఒక చిన్న నోట్ లాగా తయారు చేసుకొని, లేకపోతే ప్రశ్నపత్రం అంటాము, క్వశ్చనీర్ అంటాం, లేకపోతే చెక్ లిస్ట్ అంటాం. స్టూడెంట్స్ యొక్క అటెండెన్స్ ఎలా వచ్చింది, స్టూడెంట్స్ ఏమన్నా, ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది స్టూడెంట్ టు ద టీచర్, is the teacher able to respond to the question or not? So there would be so many questions which are listed out in a piece of paper. Based on that, the non-participant observation లో అవన్నీ కూడాను ఆయన రికార్డ్ చేసుకుంటారు బై అబ్జర్వింగ్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కదా. బయట నుంచి తెలియకుండా ఆ విధంగా చేసుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి అది రియలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ కింద వస్తుందని చెప్పి అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్. బట్ ఈ అబ్జర్వేషన్ రికార్డ్ చేయడంలో తప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చేశాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ రాంగ్, దట్ ఈస్ ద డిమెరిట్ కదా. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంటర్ప్రిట్ దస్ అబ్జర్వేషన్స్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ మే బి పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఆల్సో. ఆ వచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్ సరిగ్గా రిప్రజెంట్ చేయకపోతే, దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ బోత్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. That's all about the observation. Next one is interview. ఇంకా ఏముంది, ఎప్పుడు చూసినా మాకు ఇంటర్వ్యూస్ టీవీలలో వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ సాయంత్రం వచ్చేసరికి, అబ్బో పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్లో చూస్తే ఏ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఛానల్స్ అలా డివైడ్ అయిపోయి, మేము గొప్ప, మా పార్టీ గొప్ప అని ఒక ఛానల్ చెప్పుకుంటే, మరొక ఛానల్ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు నేను గొప్ప అని చెప్పి మరొక ఛానల్ పెట్టుకుంటూ ఉంటే, ఈ విధంగా ఛానల్స్ కొన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆల్ దీస్ పొలిటికల్ పార్టీస్. అస్సలు నష్టపోయేది ఎవడంటే వీటి వల్ల నిజమైనటువంటి కామన్ మ్యాన్. అంతేనంటారా? ఏది కరెక్ట్ చెప్తున్నారో, ఏది కరెక్ట్ కాదో జడ్జి చేసుకునేటటువంటి స్టేజ్లో మనం లేము. నేనంటే నువ్వు, మీరంటే ఏదో చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి అర్థమైపోతుంది. గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలందరికీ, అబ్బా వాళ్ళు చెప్పే ఎంత మంచిగా చెప్తున్నారా, వాడు చాలా మోసం చేశారా, వాడు మనకు డబ్బు తీసుకొని మనకి ఇది చేస్తున్నారా వాడు, లేకపోతే చెత్త కోడు ట్యాక్స్ వేసేస్తాడు. Recently there is a tax in Andhra Pradesh on చెత్త. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గార్బేజ్ చేస్తూ ఉంటే వాడు ఏం చేసినారంటే ట్యాక్స్ వేసేసాడు. అది ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో ఉన్నదే కదా. వీఆర్ పేయింగ్ 120 రూపీస్. మీరు ఎంత పే చేస్తారో నాకు తెలియదు. అది ఒకవైపు పాపం అది ఉన్నప్పటికీ పోయి బజార్లో కూడా వేసేసి ఎవరు లేనప్పుడు, అరే దేవుడు అమ్మ, ఇంట్లో చుట్టూ తీసుకొచ్చి సద్దన్నం ఉంటుంది కదా, రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నము, ఎవరు లేనప్పుడు 10 గంటలకు వచ్చేసి ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ దాంట్లో పెట్టుకొని వచ్చేసి అటు ఇటు చూస్తాడు, అక్కడ ఉన్నాడా, వీడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా, నన్ను చూస్తున్నాడు అని చెప్పి సడన్గా డంప్ చేసి పరిగెత్తుతాడు దొరకకుండా. మీ దగ్గర జరగడం లేదు ఆయన్ని? చెప్పండి అమ్మా. కర్మగాలి ఉదయాన్నే నేను చూసే పక్కనే కాంపౌండ్ పక్కన నాకు కనపడుతూ ఉంటాయండి. నేను వాజ్ ఐ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ దట్ ఫెలో ఆల్సో. చెప్తాం, ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా అని నేను అడుగుతాం. లేకపోతే లోపల డస్ట్బిన్ ఉంటుంది, అట్లా ఏ చేసుకోండి, ఎలాగో నెక్స్ట్ వస్తాడు కదా చెత్త అబ్బాయి కదా. అది ఎనీవే. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ అనేటటువంటిది, అగైన్ ఇంటర్వ్యూ మీన్స్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ 2 persons ఆర్ మోర్ దెన్ దట్ ఆల్సో కదా. దిస్ మే బి 1-to-1 ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఇట్ మే బి ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో కదా. ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ చూసింటారు, దే మే బి 3 or 4 members ఇన్ ఏ ప్యానల్. ఒక్కొక్కరికి ఏ ప్రశ్న వేసుకోవాలని చెప్పి రాసుకొని ఉంటాడు కదా. ప్యానల్ డిస్కషన్ అని కూడా అంటూ ఉంటుంది దాన్ని, ఒక్కోసారి ప్యానల్ డిస్కషన్ అని కదా. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ. సో దిస్ is again 2 types on the basis of the nature. Structured interview means already everything is structured. ఏ ప్రశ్నలు అడగాలనేటటువంటి రాసుకుంటాడు ఎవరు, ఇంటర్వ్యూయర్. The fellow who interviews is a interviewer. The fellow who is being interviewed is interviewee.
కదా. ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం చేస్తాడంటే మొత్తము ఈ టైంలో ఎన్ని ప్రశ్నలు అడగవచ్చు, నేను ఈ ప్రశ్నకు ఇంతవరకు టైం పడుతుంది అని చెప్పి ఈ డివైజ్ ఎ సిస్టమ్ ఫార్ హిజ్ ఇంటర్వ్యూ. 30 minutes ఉంటే ఇన్ని ప్రశ్నలు అడగవచ్చును, ఇంతమందిని అడగవచ్చును. ఫైనల్గా యూ కెన్ ఆల్సో కంక్లూడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ. అదే కదా, దట్స్ హౌ దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్. సో ప్రశ్నలు రాసుకుంటాడు, టైం కూడా గెస్ చేసుకుంటాడు. ఆ టైం లోపల వాడికి ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ను సాధ్యమైనంత వరకు కంప్లీట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. అది కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా అనేటటువంటిది టైం కరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు ఆ కెమెరామాన్ ఉంటాడు, కెమెరామాన్ ముందే సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తాడు. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ పార్టిసిపేట్ చేశారా? ఏమండి, టీవీలలో రేడియోలలో ఎప్పుడు చేయలేదా? ఎవరిని అడుగుదాము? గోపాల్ గారు, గోపాల్ కందకట్ల సార్, ఎట్లా ఇంటర్వ్యూస్ ఇలా మరి మనమంతా చాలా టీవీలలో రేడియోలో చూస్తుంటాం కదా. గోపాల్ సార్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ సార్కు అడిగేసరికి ఇదైపోతున్నాడు. హలో, యా, వినపడుతుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు లిసన్ టు మీ? వినపడుతుంది సార్. మీరు బనియన్ మీద ఉన్నారు సార్, కందకట్ల గారు. సార్ ఇప్పుడే కొద్దిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యింది. ఫ్రెష్ అప్ అవుతున్నారా? ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత రావాలి సార్. పిలిచే వరకు వచ్చేసారు. ఆ దెబ్బతో నేను అడిగేసరికల్లా మీరు బయటకు వచ్చేసారు. ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అండి. ఎనీవే, స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అండి. ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్, ప్రీ డిటర్మైన్డ్. ది క్వశ్చన్స్ ఏం అడగాల, ఎంత అడగాలి, ఏ టైం వరకు ఉండాలనేటటువంటిది దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. దెన్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ, ఇక్కడ ముందు మొత్తం సబ్జెక్ట్ మీద థరోగా ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉండగలుగుతుందో వాళ్ళు మాత్రం ఇది చేయగలరు. ఇక్కడ ప్రశ్న ఇదే ప్రశ్న అడగాలని ఏం లేదమ్మా. పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఉండేటటువంటి డిస్కషన్ బట్టి వీ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇంకా డీప్గా కూడా వెళ్ళవచ్చును. అంటే ముందుదేమో స్ట్రక్చర్డ్, ఇక్కడేమో అన్స్ట్రక్చర్డ్. మీన్స్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ముందే ప్రశ్నలు తయారు చేసుకోకుండా ఆ టాపిక్ మీద వాడికి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు, సో ఆ వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు సంబంధించి ఈ ఇష్యూ మీద ఈ కెన్ పుట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ట్విస్ట్ కూడా చేయవచ్చును కదా, చాలా ట్విస్ట్ చేయవచ్చును. అలా ఎందుకు అవుతుందండి? ఇలా కదా కావాల్సింది. ఇదిగో ఇది ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి చూపిస్తాడు. మీరు చెప్పేదానికి ఇక్కడ జరిగేదానికి సంబంధమే లేదు సార్, ఇలా ఉందని కూడా చూపిస్తుంటారు కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రక్చర్డ్. క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రక్చర్డ్, or the issues that are to be discussed with the interviewees are not fixed also. Based on the context, the time and the issue, all these things will be decided by the interviewer. దీనికి థరో నాలెడ్జ్ కావాలి. మీలాంటి వ్యక్తులు అయితే తప్ప మిగతా వాళ్ళు చేయలేరు. అవునా కదా? కరెక్ట్గా సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్లో కానీ బట్ గ్రిప్ ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ గ్రిప్, థరో గ్రిప్ ఓవర్ ఇట్. ఇష్యూ మీద గ్రిప్ ఉంటే మనము ముప్పు తిప్పలు పెట్టవచ్చును, 3 సముద్రాల నీరు తాపవచ్చును వచ్చేటటువంటి వ్యక్తులను. కొంతమంది ఉన్నారండి, పేర్లు అయితే నేను చెప్పను కానీ అబ్బో ఏంది నిజంగా ఈయన ముందు నేను నిలబడగలుగుతానా, ఈవెన్ దో సైకాలజిస్ట్ అని నేను అనుకుంటుంటా ఒక్కోసారి. ఆ ప్రశ్న అడిగే విధానము, ఆయనకుండే నాలెడ్జి, ఆయనకుండేటటువంటి మొత్తము ఆ బేస్ ఎంతో తీసుకొచ్చుకొని పొరపాటు తప్పు చెప్తే చూడండి మీరు ఇంతకుముందు ఎలా మాట్లాడారు, ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడాడు, అంతకుముందు ప్లే చేస్తాడు, ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాడు, సైడ్ బై సైడ్. ఆ దెబ్బతో వాడు డంగ్ అయిపోతాడు. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మీరు మీ ఇష్యూకి సంబంధించి మీ టాపిక్ ఏదైతే ఉండి ఉంటుందో సైకాలజీ మీద ఏదైతే రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటారో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అన్నిటను మీ సబ్జెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉండి ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ కానీ లేకపోతే అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయవచ్చును. బట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే సాధారణ ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే, కానీ ఈ ఫీల్డ్కి పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్వశ్చనీర్స్ అని చెప్పి ఇంకోటి వస్తుంది. అది నెక్స్ట్లో చదువుకోనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి, చదువుకోనటువంటి వ్యక్తులకు క్వశ్చనీర్ అనేటటువంటి క్వశ్చన్తో కూడుకున్నటువంటిది తయారు చేసి ఒకటి ఇస్తే
చదువు రానప్పుడు ఏమి ఆన్సర్ రాస్తారు? రాయరు కదా. కాబట్టి అక్కడ మేము వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ డేటా కలెక్షన్ విత్ ది non-literate persons. If your study is non-literates on certain issue, then you have to follow this kind of method. Interview method అక్కడ ఫాలో కావాలా. క్వశ్చనరీ మెథడ్ పనికిరాదు అక్కడ. అంటే వాడికి చదువు రాదు కాబట్టి మనకి ఇచ్చేసి ఆన్సర్ షీట్లో ఏదో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేసి మీరు ఆన్సర్స్ రాయమంటే రాయలేడు, బికాస్ ఈజ్ non-literate. He cannot write replies or answers to that particular question. Therefore, there you can use interview method also. అందరిని కూర్చోబెట్టి ప్రశ్నలు మీరు అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు సమాధానం చెప్తూ ఉంటాడు. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అండి. ఎంత చేసినప్పటికీ కూడాను అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ టూల్ హ్యాస్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్. వైఫై ఏదో కనెక్షన్ క్యాల్కులేటర్ ఏదో అని చెప్తుంది. ఏమంటారండి? హలో, ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు? వైవో V2205 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది? ఈ టాకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్, నాట్ ద టాపిక్ రిలేటెడ్ టు దట్. వివో అనండి. వివో, హలో ఎవరండి? వివో V2205 సార్ చూసుకోండి సార్. ఒక మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ టు మీ. ఓకే, సో దిస్ ద అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటాయండి. ఇంటర్వ్యూ అలౌస్ గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. As such, many types of probe questions can be put and analyzed. ఒకదానికి ఒక లింక్ till you get the information. The last level. Sir, Vivo V2205, please mute it. Please mute this Vivo V2205 అండి. I'm getting disturbance from this particular. సార్ మీరు చేస్తారు మ్యూట్ ఆయన్ని. ఇది చేయలేకపోతుంది, ఎక్కడ ఉందన్నా చూస్తున్నాను. ఆయన పేరు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మైక్ ఉన్న దగ్గర మ్యూట్ చేయొచ్చు. విద్యారెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ మీరు చెప్పేలోపు. విద్యారెడ్డి అన్మూట్. నాటు మీరు ఎలా ఉన్నానమ్మా, కానీ ఇంకొక ఆయన మీరు కాదు రండి. ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. యా, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ఎస్, it facilitates the investigator in obtaining the desired information readily and quickly. చాలా త్వరగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేయవచ్చును, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయవచ్చును కదా. ఒక్కోసారి టైం ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. డేటా కలెక్షన్ ఫ్రమ్ సో మెనీ పీపుల్ యూ కెనాట్ కలెక్ట్ ఇట్ కదా. చాలా దగ్గర నుంచి చాలా మంది నుంచి మీరు డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండి. తర్వాత ఆ విధంగా మీరు అక్కడికి వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు డబ్బు కూడా అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఎకనామికల్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో. ఒక్కోసారి యూ మే ఆల్సో నాట్ గెట్ ద వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వారు ఒక్కోసారి మనకు సరైనటువంటి రిప్లై కూడా ఇవ్వలేకపోవచ్చును. లేకపోతే మనం ఎంత ట్రై చేసినప్పటికీ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యాలిడ్ కూడా ఉండకపోవచ్చును కొన్ని పర్యాయంలో. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఇస్ you get information very quickly if it is single individual, one or two individuals అయితే మంచిది. కానీ చాలా దగ్గర నుంచి if you want to collect the information from a large sample, it's a time taking process. I want to this Vivo 225 మ్యూట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా, ఎక్కడ చూస్తున్నా. ఎస్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇంటర్వ్యూ అండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో చూద్దాం ఎలా కాంపిటేటివ్ ఉండాలి. ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, ఎటువంటి ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూలు అనేటటువంటిది. యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూయర్, ఆయన రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే పర్వాలేదు. అక్కడికి వచ్చేసి ఇరిటేట్ అయిపోయి యాంగరు, తర్వాత ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డదిడ్డంగా ప్రశ్నలు వేస్తే ఏమైతే తెలుసా, పెద్ద కొట్లాట ఏర్పడుతుంది. వీ హావ్ సీన్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద టీవీస్ ఆల్సో. పెద్ద ఫైటింగ్ జరిగినటువంటి చూసాం మనం ఇంటర్వ్యూస్లో. మిమ్మల్ని పిలవకుండానే ఎవరు రమ్మన్నారని చెప్పి ఒక క్యాండిడేట్ ఆ యాంకర్ అనడము పెద్ద ఇష్యూ కూడా అయినటువంటి ఈ మధ్య కాలాల్లో.
ఎస్పెషల్ ఒక సినిమాకు సంబంధించినటువంటి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన దాంట్లో. సో దేర్ ఫోర్ రైట్ యాటిట్యూడ్ అనేటటువంటి ఇంటర్వ్యూయర్కు ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇన్కాంప్రిహెన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆస్క్. మీరు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలకు సరిగా దానికి అర్థం లేకుండా ఉండకూడదు, కాంప్రిహెన్షన్తో ఉండాలి. ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ క్లియర్ అండ్ కన్సైజ్. Next one is lack of warmth in the situation of the interview. సో ఇన్వైట్ చేసేటటువంటి వెల్కమ్ చేసేటటువంటి విధంగా ఉండాలని, హ్యాపీగా ఉండాలి. వార్మ్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్, దట్ ఇస్ ప్రెజెంట్నెస్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ కదా. సో ఆ విధంగా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఇన్ రెస్పాండెంట్స్. ఎవరికైతే మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వాళ్ళ దగ్గర మోటివేషన్ లేకపోవచ్చు, మీకు చెప్పాలని ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఉండకపోవచ్చు. They may not be responding to your questions if there is no motivation at all. Therefore, you have to create that kind of motivation. Kada వచ్చిన వెంటనే ప్రశ్న వేయకూడదు. There should be some kind of introduction. You should also talk with them very closely. You should maintain rapport. Then only you will get the information. Otherwise, I think you are not going to get the information from some of the candidates who are coming for the interview also. If you don't mind, I just want to know the person where this particular disturbance is coming. If we 2205, I'm not able to catch also. Ask to unmute or mute it. That's all about it. Thank you very much. My time is also over. We can see the things later. Okay. Already this is 4:02. So na class aithe ayipindandi. Almost this interview is also over. So these are the requirements for the interviewer and duration of the interview should also be one of the factors for coming error. And lack of motivation is one of the factors. Lack of warmness, incomprehensibility, and the attitude of the interviewer. These are the important sources for error in the interviews. You మంచిగా హ్యాపీగా ఉండేటట్టు వామ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి ఇంటర్వ్యూ ఉండేటట్టు మనం కండక్ట్ చేసినప్పుడు కదా. డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండకూడదు. సో నేను ఇప్పుడైతే ఐఎమ్ ఫేసింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మ్యూట్ ఇట్ ఆల్సో. వివో V2205. ఏమంటారు, ఏం చేద్దామంటారు? ఎనివే నా టైం అయితే అయిపోయిందండి. సెలక్షన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూయర్స్. సో వాళ్ళకు ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి కొద్దిగా ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వాలండి. ట్రైనింగ్ ఏ విషయాల మీద ఉండాలంటే హానెస్ట్గా ఉండాలి, యాక్యురసీ అనేటట్టు మెయింటైన్ చేయాలి, అడాప్టబిలిటీ, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసినట్టుగా టెంపర్మెంట్. సో ఈ విషయాలలో ఇంటర్వ్యూయర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా. పేషెంట్గా ఉండాలి, వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు సమాధానం అర్థం చేసుకొని దానికి తగినట్టుగా ప్రశ్న వేసేటట్టుగా ఉండాలి, అడాప్టబిలిటీ ఉండాలి, మంచిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, చేయాలన్నట్టు కుతూహలం ఉండాలి కదా. చెప్పేటటువంటి యాక్యురేట్గా ఉండాలి. జస్ట్ నాట్ గివ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఇదే ఇక్కడే వస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం టీవీలో జరిగేది అంతా ఇదే. యాక్యురేట్ కాదు, ఇన్యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్పెషల్లీ పొలిటికల్ ఫీల్డ్ వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకో వై దీస్ థింగ్స్ ఛానల్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వర్టికల్లీ సెపరేటెడ్ themselves. Then honesty also equally important. సో ఆయనకు ఉండేటటువంటిది హానెస్ట్గా ఉండడము, దాన్నే రిపోర్ట్ చేయడం. ఇంటర్వ్యూయర్ షుడ్ బి హానెస్ట్ పర్సన్. He should also give this accurate information, able to adapt to the situation. Also should have interest. Also should have very good temperament. ఇటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఇంటర్వ్యూయర్గా ఉండాలి. ఈ విషయాల మీద ట్రైనింగ్ అనేటటువంటి ఇవ్వగలిగినట్లయితే then that will be a successful interview. Then the data that you require from your clients కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా పోయి ఒక ప్రశ్న వేసి దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే ఎందుకు ఇవ్వాలండి అంటారు. అర్థమైందా? ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వాలండి? అంత అవసరమా? మా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఎట్ ఆల్ అని చెప్పి అంటారండి వాళ్ళు. ఇంకోసారి రండి అని కూడా అడుగుతారు వాళ్ళు. ఆ విధంగా పోతూ ఉంటే
మీరు వెళ్ళే ముందు you should also find that time. You fix the interview time, then it should be honest, sincere, and then dedicated, then also interest, then also very good temperament. అబ్బా ఈయన క్లాసులో కూర్చుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూకి అయితే ఎంత మంచిగా ఉంటుందో, నన్ను ఎప్పుడు ట్రబుల్లో పెట్టకుండా ఉంటాడు అని వేసే ప్రశ్నలు చాలా ఉపయోగకరంగా కూడా ఉండి ఉంటాయి అని ఇవన్నీ కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, those people who are trying to collect the data from the clients related to your research problem, ఇంటర్వ్యూ అనేటటువంటి మెథడ్ ఉపయోగించినట్లయితే డేటా కలెక్షన్కి ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని కావాలని చెప్పి నేను చెప్తూ ఉన్నా. బికాజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూయర్స్ అండ్ ది పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ పర్టికులర్ రీసెర్చ్, హీ ఇస్ ద ఇంటర్వ్యూయీ. ఆ సందర్భాలలో ఇటువంటి మెథడ్ ఉపయోగించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ రిక్వైర్డ్ టు an interviewer, and that would be a successful interview. కాబట్టి మీకు సంబంధించినటువంటి we may also take up a problem on anxiety, we may also take up a problem on stress, we may also take up a problem on mental health, we may also take up a problem on well-being, we may also take up a problem on adjustment. These are the various problems that you can also take up for your research purpose. To get information on these things, you have to decide ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరికి సంబంధించింది, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ విధంగా ఇంటర్వ్యూ తగినట్టు ఒక మంచి టూల్ అనేటటువంటి డెవలప్ చేసుకోవాలా, క్వశ్చన్ ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేసుకోవాలా, ఎంత టైం తీసుకోవాలనేటటువంటిది డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాతనే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ సెట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ దిస్ టుడేస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నౌ you are most welcome with the questions. Now today the number is 19. మీ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా నన్ను ప్రశ్నలు వేయాలనుకుంటే దీనికి సంబంధించి డేటా కలెక్షన్కి సంబంధించి నేను 2 మెథడ్స్ మాత్రమే మాట్లాడినాను. ఒకటి is observation method, the second one is interview. Observation లో participant observation, the second one is non-participant observation, then interview లో structured interview, then also అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అని కూడా చెప్పాను. ఏమండి విద్యారెడ్డి గారు, అంతేనా? కరెక్ట్ సార్. నేను చెప్పింది నిజంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారా? ఉపయోగపడుతుంది సార్. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను విద్యారెడ్డి గారు? మీకు ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, మీకు ఎందుకంటే బికాజ్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద పేషెంట్స్ కాబట్టి ఆ పేషెంట్స్ దగ్గర ఎస్పెషల్లీ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ ఉంది కదా, దట్ విల్ హెల్ప్ యు అ లాట్. విద్యారెడ్డి గారు పలకండి. మీరు మీ పేషెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అనేటటువంటి ట్రై చేయాలనుకుంటే అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ చాలా ఉపయోగపడుతుందమ్మా. మీరు ఉన్నప్పుడు వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడో, మీరు లేనప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు కదా. ఇప్పుడు మామూలుగా ఉండి కూడా నాకు చాలా ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడు when the doctor comes in, when the doctor comes in, if the doctor leaves, if nobody is there, then you will be all right. He will take whatever that is required. Food కదా, చాక్లెట్ తినవద్దంటే తింటాడు, లేకపోతే ఇంకోటి తింటాడు, వద్దనగానే తింటాడు వాడు ఎవరు లేనప్పుడు. ఇప్పుడు అప్పుడు బిహేవియర్ ఎలా ఉందో. కానీ డాక్టర్ ఉన్నప్పుడు సార్ అసలు ఏం తినడం లేదు సార్, ఐఎమ్ క్వైట్ ఆల్రెడీ సార్, యాజ్ ఫర్ ద ఫుడ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోయింగ్ యువర్ ప్రిస్క్రిప్షన్. డాక్టర్ వెళ్ళిన తర్వాత నర్సు గారు అక్కడ కనిపించకపోతే అప్పుడు వస్తుంది మొత్తం ఏమి తినకూడదో తినేస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఆ ఎయిల్మెంట్. ఆ దెబ్బతో డాక్టర్ గారు భయపడిపోయి నిన్న బాగానే ఉంది మళ్ళీ ఈరోజు ఎందుకు ఇలా వచ్చిందని చెప్తాడు. ఆయనకు అర్థం కాదు ఏమైపోయిందబ్బా అని చెప్పి ఆయన ఏదో ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు. కనుక జరిగేటటువంటి విషయాలు తెలియవు. అందుకనే మీ దగ్గర సీసీ కెమెరాస్ ఉంటే కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి పేషెంట్స్. విద్యారెడ్డి గారు ఓకే సార్. గుడ్, వెరీ నైస్. మీరు చెప్పారు కదా మా ఉస్మానియాలో ఏమి ఉండవని. ఇంకేం థియేటర్స్ లో ఉండవు సార్, బయట సర్జరీ చేసేటప్పుడు లోపల బయట వాళ్ళకి కనపడకుండా వాటిలలో ఉంటాయి సార్. అదే ఉన్న చోట అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి, లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరే అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఆయన తెలియకుండా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, హౌ ద పేషెంట్ ఈజ్ బిహేవింగ్ అని చెప్పి. This is apt for you, especially Vidya Reddy garu. Especially observation is quite apt to the
doctors and also to the nursing fraternity, especially when they're dealing with the patients and the patients are behaving in different ways. And what is the exact behavior of this particular patient means the observation is the best method than to come up to some conclusions. Then now, yes, Chappandi Sushma garu emana prashnalu unnaya? Any questions from your side? No, sir. Thank you. Suma garu, any questions from your side? అవును సార్ ఈ రోజు క్లాస్ చాలా బాగుంది. అంటే రోజు బాగాలేదా? నిన్న నాకు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు సార్, నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నాను కదా కాలేజ్. నా డిఫెక్టా? ఇదే చెప్పేది నా డిఫెక్టా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. నా డిఫెక్ట్ సార్, నేను కాలేజ్ నుంచి బ్యాక్ వస్తున్నాను కదా, ఆన్ ద వే ఉండేసరికి కాన్సన్ట్రేషన్ నాకు కొంచెం తక్కువ ఉంది. సో యూట్యూబ్ లో మళ్ళీ పెట్టుకొని చూస్తాను నిన్నటి వీడియో. యూట్యూబ్ లో వస్తుందా ఇది? వస్తాయి సార్ మాకు. నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలండి, మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంచెం కష్టం కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ వెరీ లిబరల్లీ, ఐఎమ్ యూజింగ్ లిబరల్లీ సమ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆల్సో అండ్ కోటింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో, రైట్? వావ్, ఇప్పుడు నాకు చెప్పారు, కరెక్టే. అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా సార్. వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంతమంది మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వస్తారు, వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది ఉంటారు. సో ఈవినింగ్ వాళ్ళకి ఫ్రీ టైమ్ లో చూసుకుంటారు అనమాట. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. దట్స్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ కదా. రిపీట్ చేసుకోవచ్చు, మరి రివైండ్ చేసుకోవచ్చు కదా. దట్స్ గుడ్. దెన్ ఎనీథింగ్ ది అదర్ పీపుల్ వుడ్ లైక్ టు గో? దే రెడీగా? నాగేశ్వరరావు గారు ఏమైనా మాట్లాడతారా? నాగేశ్వరరావు మీరు స్క్రీన్ మీద, నేను ఐ వాంట్ టు సీ యూ. నాగేశ్వరరావు గారు, విద్యారెడ్డి గారు మీరు కనపడుతున్నారు. నాగేశ్వరరావు గారు, యా కొద్దిగా నాగేశ్వరరావు గారు మిమ్మల్ని నేను చాలా రోజుల నుంచి నేను వెతుకుతున్నాను, కనిపించడం లేదని. ఎస్టర్డే ఆల్సో మీరు బిఎస్ఎన్ఎల్ అని నేను చెప్పాను నిన్న. ఒక సార్ ఉన్నారు ఇంజనీరు, కానీ మీరు ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడం లేదు సార్. ఉన్నారు కానీ నన్ను ప్రశ్నలు అడగలేదు కదా మీరు. యు ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టివ్ విత్ మీ ఆల్సో. ఎస్టర్డే నేను అడిగాను, మీరు సత్యనారాయణ గారు డిఫెన్స్ డిఆర్డిఓలో పనిచేస్తారని చెప్పారు కదా. మీరు నాకు బాగా గుర్తున్నారు అనమాట. అందుకే వీళ్ళు ఎక్కడ పోయినారు బా కనిపించట్లేదు స్క్రీన్ మీద అని చెప్పాను. అయ్యో, వెరీ సారీ. డ్యూటీలో ఉన్నారా? ఎగ్జాక్ట్ సార్, అదే నిన్న కొద్దిగా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆయన క్లాస్ నన్ను ముందు తీసుకోమని చెప్పాడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సార్. ఇంకా ఒకే ఒక లాస్ట్ సాటర్డే అండ్ సండే అదే కదండి. ఇంకా చూద్దామండి. చాలా ఇంకా 3-4 యూనిట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి, 3 యూనిట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. We can try to complete as far as possible. Okay. Thank you very much అండి. గోపాల్ కందకట్ల గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, విద్యారెడ్డి గారు, సుష్మా గారు, సుమా గారు, వీళ్ళు మాత్రమే స్క్రీన్ మీద ఉన్నారు. దట్స్ ఆల్ అబౌట్. ఈ వివో ఎవరు? వివో V2205 ఎవరిది? ఆయన రెస్పాండ్ కావట్లేదు. అక్కడి నుంచి డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నట్టుంది నాకు. అవును. It's all right. Okay, thank you very much and see you next class. Sir, okay, thank you very much. Thank you very much, sir. That's all about today's class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Please.